This conference will now be recorded. Okay. So guys, today's concept is variable concept. Okay. So what is variable? Why do we need variable? Okay. So variable is nothing but if a key has multiple values, then that is called as a variable. Okay. So when do we use that variable? Just a minute. So let me open a paint session. So I'll explain clearly. Example, guys, I'm writing a Docker file. Okay, na? So generally, how we write the Docker file from CentOS run yum install httpd-y. Okay. So next, copy. So I want to copy the configuration file. Okay. So then expose 80 cmd httpd-k start. So this is how generally we write the Docker file. But assume that in my project, I have different websites, not one website. Okay, let's talk about ICSA. So I'm working for ICSA Bank. Okay, and here I have ICSABank.com, ICSASecurity.com, ICSAPrudentials.com. Okay, like the three websites. As I told, every website again has three environments: development environment, and then development server untadi. So like testing server, then production server for every website. And that means container. Assume that I need development container, testing container, production container, right? And I need an image to build a container. But assume that, as I told, three different websites. Okay, so each website maybe they may use different versions. Yes or no, guys? So example, let's take they are using HTTPD to host the website. It can be HTTPD, it can be Tomcat. So multiple ways we can host a website. Okay, so assume that they are using HTTPD. All application, all website they are using HTTPD. But I assume that HTTPD has different versions like 2.4, 2.5. So to build that ICICIbank.com, okay, they used 2.4. And to build ICICIPrudential.com, they used 2.5 version. అనుకోండి ఓకేనా ఎందుకు అట్లా యూజ్ చేస్తారని తర్వాత సంగతి ఓకేనా అజ్యూమ్ దట్ దే ఆర్ యూసింగ్ సో here guys generally to build a like a versions here I have to give so example to install 2.5 version I have to give like this 2.5 like this. So here I have package name right there hyphen 2.5 hyphen 2.4 hyphen 2.3 like that whatever the version generally whenever you want to install any application with a particular version. If I don't need any particular version means it will take latest version. So I need three Docker files then. For ICICIbank.com website, I need 2.4, assume that. So with 2.4 version, I will build a Docker file. And the same Docker file, just with version different, I'll create one more Docker file for ICICIPrudential.com. And I assume that I have one more website.
So there with 2.3 version, one more Docker file. So unnecessarily it increases your number of files. Okay, now so this part because of just a single value, you need three different Docker files for three websites. But the same Docker file I can reuse it. I no need to create three different Docker files. Iday Docker file, the same Docker file, I can use it for like any version. Okay, now for any version I can reuse this with the help of variable from CentOS. Run minstall httpd-y. Copy HTTPD. Example, I am taking HTTPD application, guys. It can be Nginx, it can be Tomcat or PostgreSQL. What requirement is it? Based on their requirement. Okay. So as I told, generally to specify the version, we have to give like this. ఇక్కడ ఇవ్వాలి version. To specify the version, which version you want to install, that particular version you can install like this. 2.4 or 2.5. And based on application, they have different versions. For HTTPD, we have 2.4, 2.3, 2.5, 2.6 also. Okay, now you can give like this. So if it is 2.4, I can give like this. One more Docker file. With this, I have to build one more Docker image. If it is 2.3, I have to create one more Docker file like this. With this, I'll create one more container. Okay, now. But I can make a single file if I have a variable concept. So here instead of 2.5, okay, now this only, right? In these three Docker files, which what is the difference, guys? ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది వాల్యూ ఇది ఒక్కటే కదా this one only changing keep on remaining all same, right? So that one I can make it as dollar any, you can give one name for that, ఏదో ఒక పేరు ఇవ్వాలి. So what is this? This is version, so I will give as version. Okay, na. And I will say arg version 2.4, maybe default one. If you don't provide anything, it will take 2.4. But while building Docker image, Docker build dot hyphen build hyphen arg version equals to 2.5. So whatever, guys, మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? So it's based on your requirement, you can give 2.4 or 2.3 or 2.2 అని it's up to you while creating the like image. Okay, na? So you can give whatever the version you need. If you don't give this option, what will happen? It will take this one, default one. What is the default one? 2.4. But if you need particular option, you can give like this. See, okay, so same Docker file. Okay, only one Docker file I can use it for multiple images. So with different versions. So with 2. For 2.4 also I can use the same thing. For 2.5 also I can use the same thing. For 2.6 also doesn't matter. 10 versions unna sare application ki, even if I have 10 versions, I can use the same 10 images with the same Docker file because I made it as a variable. So guys, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, always remember variable is called with dollar symbol. Now dollar version is nothing but version is the variable. See here I defined arg. This is build time variable, guys,
అంటే బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ కి ఏఆర్జీ ఇస్తాం. ఓకే, సిఎండి ఇస్ రన్ టైమ్ గైస్ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఆర్ బిల్డ్ టైమ్? ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు రన్ అవుతుందా, కంటైనర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు రన్ అవుతుందా ఇది సిఎండి ఫ్రమ్ వెన్ ఇట్ విల్ బి రన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? గైస్ సిఎండి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? కంటైనర్ రన్ టైంలోనా, ఇమేజ్ బిల్డ్ టైంలోనా? ఫ్రమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంటైనర్ రన్ టైం, ఫ్రమ్ image build type, arg image build type, run image build type, copy image build type. Okay na, expose container runtime, cmd container runtime. So guys ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ కి ఏమో వి గో విత్ ఏఆర్జీ. ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా, సో లెట్స్ టేక్ I have copy configuration. So this file, again guys, maybe you have development environment, you have testing environment, you have production environment. మూడిట్లో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. మేబీ నేమ్, అట్లీస్ట్ నేమ్ విల్ బి చేంజ్, రైట్? ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నేమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, టెస్టింగ్ సర్వర్ నేమ్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, సో అట్లా కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ సేమ్ నేమ్ ఉండదు. ఓకేనా, సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మే బి లిటిల్ చేంజ్, మే హ్యావ్ లిటిల్ చేంజెస్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ maybe you are using different applications, the different websites. So ICICI Bank కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉండొచ్చు, మేబీ ICICI Prudential.com may have different settings, configuration changes. Version is okay, for version I use the ARG, but assume that in the configuration file also then they have some changes, they don't want to go with the same config file, they want to use ఎగ్జాంపుల్ గైస్, ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఆ ఫైల్ లోపల సంథింగ్ లైక్ కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అపాచే, గ్రూప్ నేమ్ అపాచే, ఇట్లా కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి, చాలా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. యూ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ దిస్ ఫైల్. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ ద అప్లికేషన్ బిహేవ్స్. ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి ఇలా. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ ఫైల్ ఎలా ఉండాలని, ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి, వాట్ వాల్యూస్ దే షుడ్ హ్యావ్, ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకేనా, సో యువర్ అప్లికేషన్ టీమ్ విల్ బి దేర్, రైట్? దే విల్ గివ్ దిస్ ఫైల్ టు యూ, this httpd conf file. Okay, they will give this file to you. So they will tell you what values they need. So I no need to maintain again this file, multiple files for different environments, for different application. ఈ ఫైల్ కూడా నాకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అవసరం, ఒకటే ఫైల్, సేమ్ ఫైల్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ విత్ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ ఇస్తారు కదా, ఈ ఫైల్ లోపల ఇలాగుంటది. వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్, డాలర్ యూజర్ నేమ్, డాలర్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్, బిఫోర్ కాపీ టు ద ఇమేజ్, ఈ ఫైల్ నాకు ఇస్తారు కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మీన్ మై డాకర్ హోస్ట్, my docker host under /root folder I am in. Here only I will place this file, right? httpd conf file and my docker file, right? So my docker file, so this is my docker file, ilagundi na docker file. So here I have httpd conf file. So ee file lo, so in this file I'll maintain like this, ekkadaithe different values unnayo, wherever I need different values for my different applications. So I'll open this file in my docker host, I'll make all the values like this, dollar. So ikkada what is the variable name, dollar username, dollar group name. So group name is the variable, to call the variable we use dollar. ఓకేనా, అన్ని మొత్తం ఈ ఫైల్ మొత్తం చేంజ్ చేసేస్తా అట్లా.
In this file, wherever I need different values for different configuration, నాకు తెలుస్తుంది కదా. సో మొత్తం ఇలాగ ఫైల్ మొత్తం వాల్యూస్ మొత్తం ఇలా చేంజ్ చేసేస్తా. నో వాల్యూస్ నౌ. ఆ ఫైల్లో అసలు వాల్యూస్ లేవు ఇంకా. ఎక్కడైతే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసేస్తా. చేంజ్ చేసి సో హియర్ ఐ విల్ డిక్లేర్ దోస్. నాకు ఏ యూజర్ కావాలో ఆ యూజర్ పెట్టుకుంటా ఇలాగా. లేకపోతే ఆ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా వాడు అందులో ఇచ్చినాయి. ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఈ ఫైల్ లోపల నేను డిక్లేర్ చేశానో ఓకేనా, అవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. నౌ వైల్ కాపీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్ విల్ బి కాపీడ్ టు మై ఏజెంట్, మై డాకర్ ఇమేజ్. ఓకేనా, బట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? వైల్ రన్నింగ్ ద అప్లికేషన్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ స్టార్ట్ మై అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ రీడ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఈ వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తుంది. అప్పుడు సో హియర్ ఎగ్జాంపుల్ I build my image. Okay, so what will happen now? So I have the image with 2.5 version, and in that I have this configuration file with variables. Values లేవు దాంట్లో. ఈ ఏదైతే ఇమేజ్ బిల్డ్ చేశానో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ ఐ బిల్ట్ నౌ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ మై కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఆల్ డాలర్ సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో. ఈ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసి నౌ ఇఫ్ యూ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ కంటైనర్, ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ఏ కంటైనర్ విత్ దిస్ ఇమేజ్ లైక్ దిస్ docker run -dit, ఓకేనా. సో -p 80:80 ఇమేజ్ నేమ్ ఇచ్చావనుకో, ఓకేనా. సో దెన్ after if you log into that docker execute -80 container id, okay. If I log into this now, if I log in ఈ ఫైల్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే, if I open that file ఇలాగే ఉంటుంది నాకు ఆ ఫైల్. బట్ when I here while creating my container, what will happen? My application started, right? So when application starts, it will read this file. ఎక్కడైతే డాలర్ సింబల్స్ ఉన్నాయో ఓకేనా, అవన్నీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ లేదు. నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ఐ షుడ్ గివ్ దోస్ వాల్యూస్. If I don't want to use those configurations, example, I want to use this user. Like this. Okay, now if I don't want to use the default variables in my configuration file, what I do? So while creating the container, I will give like this. So here my application will be started, and while starting it will read my configuration file. So wherever that dollar username is there, so what value it will take? This value. And wherever my dollar group name is there, it will take this one. Like this. Okay, now the same image I can reuse it for different configurations. Guys, so ఇక్కడ two types of variables there. One is build time variable, one more is container runtime variable. ఓకేనా. బిల్డ్ టైమ్ వేరియబుల్ మీన్స్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏ వేరియబుల్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ జనరలీ వెన్ డు వి యూజ్ వర్షన్స్, మేబీ లైక్ ప్యాకేజ్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్, there are different names for your package, httpd, like apache. ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇస్ చేంజింగ్, దాన్ని వేరియబుల్ లాగా చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. So here two types of very important concept, guys. With the help of variables, you can reduce the complexity.
You no need to recreate the files. We can reuse the same files without any changes. For example, let me show you few examples. Docker file examples in GitHub. Hmm. Example C, guys. Is it runtime variable or build time variable? Guys, is runtime variable or build time variable? ENV ante runtime variable. ARG means build time variable. అంటే image build చేసేటప్పుడు చెక్ చేయదు ఇది. Now example, I'm using Ubuntu, maintainer is fine, environment variables. So here what I am doing, I'm setting up my SQL. I'm copied two files to my image. Okay na? So I'm using volume. I'm removing this. I'm running start.sh. Maybe the start.sh may have these variables. So guys, configuration ఎప్పుడు రీడ్ అవుతుంది guys. Copy చేసేటప్పుడు okay, nothing. As it is, it will copy. No changes will happen to this file, guys. Let me open this start.sh. See, guys, dollar. Dollar means variable. Here, this is also pass. Dollar user, dollar pass. Oh, sorry, this is not a variable. Why? Because this is a command actually. Okay, now this is command. Nowhere it's defined. But see, dollar user and dollar pass. Some variables. This is your what I can say, database related. You're starting your database. So now with this, what I will do? If I build an image, as it is, image will be built. Okay, now if I create a container from that, so that time CMD will be executed. So in start.sh, this file is we have dollar user and dollar pass. So ఈ రెండు తీసుకుంటది. లేదు, I don't want this. Example, I have different username and different password I want to use. Okay, so let's take this. First I'm showing in Docker, guys. Okay, so then after we'll move on to DevOps, sorry, Kubernetes. Okay, so what I do now, Docker build dot hyphen t image name. So I'll build my image like this. Now as it is, so my SQL will be installed and these two files will be copied into my image. అంటే నా image లో ఈ రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి. So this file has variable. ఇవన్నీ database related configuration. Now what will happen? Finally, now let me now this image anywhere if I use, ఇది example I pushed it into some Docker hub or ECR. Okay, now I'm running docker run -dit -p, whatever the port number I want I can use. Okay, so then image name. Now what will happen? So it will take these default values. So it now CMD will be executed, right? Container runtime CMD or entry point will be executed. So this file has variables dollar user and dollar pass. So by default e values is good. No, I don't want to use these default values. What is the option I have to give? -env user equals to username ఏదైతే అది -env pass equals to password, like this. Okay, so
the same image I'm using to build a container with different configuration. I'm not touching anything. అసలు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ఓపెనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, but I'm able to build my container with my own configuration. Guys, example, I want to make build time variable also here in this. ఎక్కడ సెట్ చేయొచ్చు guys? Example, this version I have different versions like dollar version. Is it env or build? So guys, arg, what is that guys? ఇప్పుడు రన్ టైమ్ అనేది రన్ లో లైక్ బిల్డ్ టైమ్ వేరియబుల్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ఈఎన్వి ఆర్ ఏఆర్జి? ఏం వాడాలి? ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏఆర్జి. ఏఆర్జి version equals to 5.5. Now if I, while building the image, if I don't give anything, it will take by default this one. But if I need my own, example, this is how I have to build. Okay, so you should know that which is the build time way, like instruction and runtime instruction. ఏది build time లో రన్ అవుతుంది, ఏది కంటైనర్ రన్ టైమ్ లో రన్ అవుతుంది అనేది you should know that. So what are the different like instructions which runs at container runtime? cmd, entry point, expose, volume, okay na, work dir, no work dir build time only. Okay, so based on that you have to give env or arg. Just what is the usage here guys? Why do we go with env or arg? For just reusable purpose. I can reuse my variables, my image and container. Guys, same docker file so I can build multiple images with different versions. So I no need to touch my docker file. One time setup. Okay, docker file so I can build multiple versions. Same docker file, I can use multiple versions. And same image so I can build multiple containers with the different configurations. So that is the concept of variable. Okay na? So it reduces your efforts guys. If I don't have this variable, example, I need 3 different versions for my my image. I should create 3 docker files then. 3 docker files build చేయాల్సిందే నువ్వు if I don't have variable concept. And if I don't have variable concept, if example I need configuration also in different for my containers, so no chance. Either I have to build multiple images with different configuration files, or else after building the container I have to open the configuration file and I have to change values. Unnecessarily time waste, right? Why should I do that? So simple, one time if I make it as a variable, I can reuse them. So in docker directly I can use it guys. I can like use env to build to use variable. But in Kubernetes we create the config maps guys. We create config maps. So directly, so same how you are creating, how you are using volume, first pv, then after pvc, then after volume. But in docker direct volumes only. So here also we don't use direct variable, environment variable. First config map, then after we use those config maps as a variable. Okay, so first how to create a config map. So in Sir, Kubernetes in I the want to use above, what's the Docker file over there this one. from? Okay. This is docker file. I copied from here. Yeah, yeah.
Okay. Yeah. And here, how to create a config map? kubectl create config map name, any name, maybe example sample. Okay, so sample hyphen from literal equals to so in Kubernetes we don't use variables directly. First config map we will create like this. Okay, now I'll create a config map file. So the file would be like this. Let me show you config map file. So guys, I will give one more Kubernetes repository also. There you can get so many other things again, along with the videos which I given to you. There are one more repository I will give, like number of topics you have there. This also you have to go through. As I told, it's a ocean, guys. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్స్. Okay, I'll send this. Can you actually I'm not able to send via groups repeated thing. Can you please copy this, everybody? Everybody copy this. Or else if anybody not join the class, if anybody watching the recording, please just copy this. Just type it in your browser. Let me show config map examples. Config map ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా. Like this. kubectl create config map name, any name you can give, your wish. From literal అంటే కమాండ్ లైన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు ఫ్రమ్ literal అని ఇస్తాం. If you want to like directly define in command line, you will give like from literal. Okay na, see, define a literal value from the command line అంటే ఇది variable. So here you are creating the variable in Kubernetes. So two variables I have. Okay, so this is how your variables looks like. Your config map file look like ఇలా ఉంటుంది. Let me make simple way. So all are additional stuff. It's not required. It's not required. Yeah, ఇలా ఉంటుంది. Guys, this is a simple config map file. See, config map kind is config map, API version, metadata, this is your name. These are two variables. So config map అంటే ఇలా ఉంటుంది. Now how to use this variable, how to use this config maps? So guys, let's see, we will use the key references. We'll use the key references here. So example, in my container I want to use it, that variable. Okay, env, this command not required actually.
This is not much. It depends on your container. So example, that container name, this container, let me write down. So here your image name. Okay. So generally we don't create pod directly. So guys, if I create pod directly, what will happen without deployment? Why we are using deployment? Deployment వల్ల యూజ్ ఏంటి? What is the use of deployment? Huh? What is the use of deployment, guys? So deployment, because of deployment only pod exists. If pod something happened to pod, deployment will recreate it. Deployment ఉన్నంతసేపు pod ఉంటది, guys. If deployment is not there, no pod. I mean, pod example. If I create a pod directly without deployment, so guys, if I create a pod without deployment, what will happen? If something happened to your pod, it won't come back. నువ్వు మళ్ళీ మాన్యువల్గా స్టార్ట్ చేయాలి. అదే డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్, if pod stopped or container stopped, automatically the pod will come up. Why? Because deployment is there. Okay na? So I hope you know up to here. This is general thing only. Here see, I'm using environment name. I'm giving one name to any name, again your wish. ఆ వేరియబుల్ కి ఏదైనా పేరు, సేమ్ పేరు ఇచ్చినా నష్టమేం లేదు. Okay, value from. So from where I want to take this value? Okay, from my config map. Just a minute, guys, just a minute. ఓకే, సో వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటావు వాల్యూని? ఓకే, సో కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ కీ రిఫరెన్స్. సో వాట్ ఈస్ మై కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్? Config map name. This is my config map name. And what is the key name? So these are called as keys, guys. This one key, this is second key. అంటే రెండు కీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో విచ్ వేరియబుల్? So this is my first variable. So my key is this one. So now you are mapping this one with this one, guys. ఇది ఏ పేరు అని ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు. You can generally we can give the same name. You can give like special dot how. This is my variable, right? Same variable name ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో క్యాపిటల్ లెటర్ ఇంకేదన్నా నువ్వు మార్చుకుంటే మార్చుకో, లేకపోతే లేదు. అంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఫస్ట్ యూ క్రియేటెడ్ ఎ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్. Okay, by using config map you declare two variables. Okay, and you are mapping those variables
నౌ ఇక్కడ నేను ఒకటే వేరియబుల్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ రాసుకో కావాలంటే. Example, the second one also I want to use here. This is special dot type, right? Special dot type. Here also. That's it. Second variable also. So two variables I'm using in my container. In my pod. అంటే కంటైనర్ లో అంటే pod లో అన్నట్టే. Okay, so this is how we use variables, guys. In Docker it is very easy, but in Kubernetes it is little difficult. In Docker directly we can give like this. We can directly use the variable, runtime variable. But in container, first we have to create a config map. Then by using this config map key reference, we have to create the variables, environment variables. So this is how. Now, when this pod is created, that means the container is created. So container lopala two variables unnai. This is one variable, this is second variable. And wherever, generally when do we use these variables? For configuration only, right? So while starting the application, it will read that configuration. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఈ వేరియబుల్ ఉందనుకో, డాలర్ స్పెషల్ లెవెల్ కి అనే సంథింగ్ ఉందనుకోండి. సో దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ యూజ్ దిస్ వాల్యూ. స్పెషల్ డాట్ హౌ కి ఏది ఉంది, వెరీ అని ఉంది కదా, సో అది యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఐ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లైక్ ఈజీ థింగ్. Okay, so here what you have to do, whatever you have here, right? The same thing, try to build with Kubernetes. So first create an image with this. Okay, na. So image, push it to Docker Hub. Then in Kubernetes, create a pod. Okay, na. Create a deployment for this with this image. So while doing before doing that, so we have two variables, right? These two. Create a variables, config map. So user and pass, two variables to create cheyandi. Okay na. Then how you will give here, user root, password. Okay, whatever the password you need. So you have to create config map. Then after come here, example, this is user. What is my config map name? special.config. ఏదైనా నీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు కదా. ఆ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ నేమ్ దిస్ ఇస్, లేకపోతే ఇక్కడ you can give like db. Okay, you given the config map name as db, so here also you can give the db. So whatever you defined here, right? So you defined the user, password. Okay, so you are creating a variable called password, and from where you are getting this password value, so config map key reference, my config map name is db and my key is pass. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ లో db అనే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ లో నాకు పాస్ అనే కీ ఉంది. సో ఆ వాల్యూని దీనికి మ్యాప్ చేయమని చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, గైస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ we define variable. బట్ ఇన్ డాకర్ డైరెక్ట్, ఓకేనా, డాకర్ అయితే ఇలాగ ఇచ్చేస్తాం డైరెక్ట్. వేరియబుల్స్ యూ కెన్ గివ్. సో it will start the application. While starting the application, it will read the configuration. So in configuration file ఈ values ఉన్నాయి కదా,
ఇవి రీప్లేస్ అవుతాయి. ఎక్కడైతే $user అని ఉందో వేరెవర్ యూ సీ $user ఇన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ విల్ టేక్ దిస్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ ఇవి డిఫైన్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఇవి డిఫైన్ అయ్యి తర్వాత అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే $user అని ఉందో అది ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఎక్కడైతే $pass అని ఉందో ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అంటే నీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు ఇవి. నువ్వు ఇవ్వకపోతే డాకర్ ఫైల్లో ఉన్న డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసేసుకుంటుంది. అదే క్యూబర్నెటీస్ అయితే ఫస్ట్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి దెన్ విల్ గో విత్ లైక్ దిస్. బట్ ఇంకోటి గైస్, సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సీక్రెట్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ సీక్రెట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్, ఇక్కడ నీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కనిపిస్తున్నాయి డాకర్, సో రైట్, బట్ దీస్ ఆర్ సెక్యూర్ థింగ్స్. I don't want to expose like this. Okay, now I don't want to expose like this. I want to encrypt them. So secrets అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది గైస్. సేమ్ సిమిలర్ టు కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్ ఓన్లీ. నువ్వు మ్యాప్ చేయడం అంతా కూడా సేమే. బట్ బిఫోర్ మ్యాపింగ్, సో వైల్ క్రియేటింగ్ ద సీక్రెట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ దెమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇలా రూట్ అని కనపడదు, సంథింగ్ ఏదో జంక్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది. లెట్ మీ షో యూ హౌ టు జనరేట్ దట్. బోత్ ఆర్ సేమ్ సీక్రెట్స్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్. ఓకేనా? రెండు మనం వేరియబుల్స్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్ వేరియబుల్, ఓకేనా, దెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ డైరెక్ట్లీ. So there is a command actually. First we'll encrypt it. Like this. Okay, example root అని ఉంది. Okay, so what I will do before creating secret, I will encrypt like this by using direct గా secret create చేయ. Example here, this is root. Now you will get one junk character. అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే లైక్ దిస్. సి ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అని ఇచ్చావు, యూజరా సంథింగ్ ఏదో ఒక జంక్ క్యారెక్టర్. సో బేస్ 64 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎన్క్రిప్షన్ టైప్ అనమాట, బేసిక్ ఎన్క్రిప్షన్ టైప్. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ జంక్, ర్యాండమ్ గా ఒక క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఒక స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ రూట్. నో వన్ కెన్ రీడ్, ఈవెన్ సమ్ వన్ కెన్ రీడ్ ఆల్సో, దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్. ఓకేనా? సో సేమ్ password also, this is my password, see I encrypted. ఓకేనా? సో దెన్ ఇన్ సీక్రెట్ ఆల్సో ఐ విల్ see ఇలా వస్తుంది, రూట్ అనే ప్లేస్ లో ఇలా వస్తుంది, విల్ కాపీ లైక్ దిస్. అండ్ ఇన్ పాస్వర్డ్ ప్లేస్ విల్ కాపీ లైక్ దిస్. సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓన్లీ అడిషనల్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్. ఓకే, అవర్ వాల్యూస్ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాం. దెన్ విల్ క్రియేట్ ఎ సీక్రెట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రన్ kubectl get secrets, you can't see anything. ఇవి కనపడవు నీకు గైస్. ఇట్ విల్ షో లైక్ ఈవెన్ దిస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ కూడా కనపడదు నీకు. ఇది ఉంది కదా, ఈ స్ట్రింగ్ కూడా కనపడదు నీకు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ kubectl get config, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ క్రియేట్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ kubectl get config maps, it will show you ఏమేం వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి విత్ వాల్యూస్, ఇట్ విల్ షో యూ.
But if you run kubectl get secrets, it won't show you even this junk character also. ఏదైతే జంక్ ఈ ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, అది కూడా చూపెట్టదు గైస్. ఇఫ్ యూ రన్ kubectl get secrets, ఈవెన్ ఇట్లా కూడా చూపెట్టదు. ఏది జంక్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే జంక్ జెడ్ ఈక్వల్స్ సంథింగ్ అట్లా ఏదో వచ్చింది కదా, అది కూడా చూపెట్టదు ఇఫ్ యూ రన్ దిస్. ఓకేనా? సో వెన్ డూ యూ గో విత్ సీక్రెట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్? కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్ బదులు సీక్రెట్స్కి ఎప్పుడు వెళ్తావు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దట్ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూస్ నాకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వద్దు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా? సో అండ్ హియర్ సేమ్, instead of config map secret, remaining all same. Secret map, secret key reference, remaining anta same guys, remaining anta same. Config map badalu secret వస్తుంది. But what is the only one extra thing you are doing? You are encrypting before creating the secrets. ఇక్కడ కూడా సంథింగ్ ఏదో జంక్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంది ఇట్లాగా, because we generate that string by using base 64, then we use that string only in secrets and we'll create the secret. Okay, like kubectl apply -f the file name. Then if you run this kubectl get secrets, it won't show anything. అక్కడ నీకు వాల్యూ, ఈ యూజర్కి ఇది వాల్యూ, ఈ జంక్ క్యారెక్టర్ కూడా చూపెట్టదు, జస్ట్ బైట్స్ లో చూపిస్తుంది. అదే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, ఇట్ విల్ షో యూ వాల్యూస్ ఆల్సో, కీ అండ్ వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. కీ ఏంటి, వాల్యూస్ ఏమున్నాయో చూపిస్తుంది ఆ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ లో, ఈచ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ లో. బట్ ఇక్కడ ఇట్ వోంట్ షో యూ ద సీక్రెట్స్. ఎందుకు సీక్రెట్స్ అంటున్నాం? క్రెడెన్షియల్స్ కాబట్టి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్. ఎవరైనా అడ్మిన్ ఈ కమాండ్ రన్ చేసినా వాళ్ళకి కనపడదు ఆ కమాండ్, ఆ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీక్రెట్. బోత్ ఆర్ సేమ్. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్ రెండు సేమే. ఓకే, ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ secrets for security purpose. So this is interview question also guys. What is the difference between config map and secrets? You can say, so config map is for general variable, and when it comes to secrets, so it is for security purpose. Security is like a password, username. So if it is secure data, then I don't want to expose them. Okay na, like in kubectl get secrets and all, then we use, even in file also it will be like this. A file lopala kuda actual value undadu. Okay, but once you create the pod, it by default it can read the normal value only. Okay na, akkada decrypt అయిపోతుంది automatic inside your pod. Okay, so that is the concept of config map and secrets. Okay, so here simple way, what is variable means to reuse the Docker images for different configuration. We use variables. Docker లో అయితే ఇలాగా వాడతాం, Kubernetes లో అయితే we create config maps or secrets. Config maps are regular variables, secrets are secrets, security purpose, like credentials. Okay na, like any username, password. So in that case, okay, so we use secrets, so it won't expose the values if it is secrets. That's the concept of secrets. Okay, yeah, so please do again more practice guys, then only you can understand the things, set up the things whatever we like did, whatever I explained today. Okay, and then tomorrow we will see networking concept, how network works. Actually I given few videos already for networking.
Okay, na. So you have to go through those also. If you go through those videos, tomorrow class will be like very easy for you. Okay, so please try to cooperate with me. Try to complete those. Okay, so then we'll see networking part tomorrow class, how network works in Kubernetes. Okay, yeah. So then we'll meet tomorrow then. Okay, sir. Yeah. Okay, sir.